Exercise 3. Writing. Before you write. Point 1. If you want to write a class journal entry about your impressions of American schooling, ask yourself the following questions. Якщо ти хочеш написати історію, класний журнал про враження від американського навчання, постав собі наступні питання. What impressions do I want to create by writing the description? Які враження я хочу створити написанням цього опису? To help my classmates to understand something, щоб допомогти однокласникам зрозуміти щось. To persuade them to act, переконати їх діяти. Why would my writing interest him? Чому моє написання зацікавить їх? What dominant impression will I develop? Яке головне враження буду я розвивати? Point 2. Brainstorm with your friends any possible features of American schooling. Поговоріть з друзями, ідеями поділіться про можливі особливості американського навчання. Make a list of words, phrases you can use to describe your impressions of American schooling. Зроби список слів, фраз, які ти можеш використовувати, щоб описати свої враження від американського навчання. B. While you write, поки ти пишеш. How to write a class journal entry. Content tips. Begin your entry with an introduction to the topic. Розпочни з вступу до теми. Enumerate the major features of. Перелічи головні особливості того, про що ти будеш писати. Present each feature in the order you've mapped out. Представ кожну особливість у тому порядку, як ти зазначив. Describe settings, activities and people in enough detail. Опиши оточення, діяльність і людей у достатніх деталях. Give your personal impressions of these features. Дай свої особисті інтерпретацію, цих особливостей. End your entry by pulling your ideas together. І закінчи свій опис, зібравши всі ідеї разом. Language tips. Today I, сьогодні я, my first impressions were, мої перші враження були, I am glad I, я радий, що я, I am excited to, я схвильований щось зробити. To start off, I had no idea of. Якщо розпочати спочатку, я не мав ніякої ідеї про. I learned that, я дізнався, що. I could imagine that, я міг уявити, що. I wonder what it would be like for me if I. Мені цікаво, як би це було для мене, якщо я. I can't wait to find out. Не можу дочекатися, щоб вияснити щось. And now a sample class journal entry. January the 12th. Today I started my research on Lewis Carroll for our author's research paper. I'm glad I chose Lewis Carroll because Alice in Wonderland has already been one of my favorite books. I'm excited to learn more about him as I do more research. To start off, I had no idea that his real name is Charles Dodgson, and that he was also a photographer, mathematician, and a deacon. I learned that he comes from a family of clergy, so I guess it would make sense for him to think about going into the church. I could imagine that his family was a bit strict, so I bet him wanted to be a writer wasn't so welcome. I wonder what it would be like for me if I came from a family who all wanted me to go into a certain profession, but I wanted to do something completely different. I can't wait to find out more about what made Lewis Carroll want to write and what inspired him to create Alice.